ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ සන්ධ්‍යාවේ සතුටින් පිළිගන්නවා. So I warmly welcome you all. So the questions that you have about Buddhism, about your mind, you can raise those questions. With those questions, we can have a discussion. Do you believe in reincarnation, and do you have any influence where you might come back as in another life? ඔබ ආයි මැරිලා ඉපදෙන කියන්නේ පුනරුත්පත්ති විශ්වාස කරනවද? එහෙම විශ්වාස කරනවා නම් ඒකේ සිද්ධ වෙන ආකාරය මොනවද? මොනවද කෙනෙක්ට බලන්න කියන්නේ මොනවද ඕන වෙන්නේ කෙනෙක්ට ආයි මේ පුනරුත්පත්තිය කරා? ඔව්. ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. I can elaborate it to you. එතකොට ඔබ විශ්වාස කරනවද නැවත උපදිනවා කියලා? So do you believe that there is reincarnation? No, I do not. විශ්වාස කරන්නේ. ඔබට කුතුහලයක් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධව. Do you have like a idea that you were searching for something that you right? No, for me, I believe that when you die, there's nothing. I understand, a lot of people believe in the afterlife, and I try to understand what other people believe. يعني මම එහෙම විශ්වාස කරන්නේ නෑලු. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් මිනිස්සු එහෙම විශ්වාස කරනවා නැවත උප්පත්තියක් ගැන. ඔව්. ඔබ හරි. You are right. මේකේ ලෝකේ ගොඩක් ආසියාතික රටවල් වලත් සමහර යුරෝපීය සමහර කට්ටියත් සමහර අධ්‍යක්ීම් තියෙන අය නැවත උප්පත්තිය විශ්වාස කරනවා. So some people in these Asian countries, most of the people in Asian countries and some people in Europe, with some ideas that they have, with some data that they have, they believe in a reincarnation. Oh. ඉතින් සමහර විශ්වාස කරන අය ඒකේ සයන්ස් එක දන්නේ නැහැ. So some people who believe in that, they don't know the actual science behind it. ඔව් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ නැවත උපදිනවද කියලා දන්නේ නැහැ නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ නමුත් විශ්වාස කරනවා. For those people, they don't really know whether they will get reincarnated or not. They don't know the science behind it, but they just believe in a reincarnation. සමහර අය ඔබ වගේ ඒගොල්ලෝට ඒ ගැන අත්දැකීමක් නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට ඒ ගැන තොරතුරු නැහැ. නිසා යාළ විශ්වාස කරන්නේ. So the other party is people like you. You don't believe in reincarnation because you don't have the data or the experience about it, so you don't believe in it. තවත් කට්ටියක මධ්‍යස්ථයි. යාලා එන තොරතුරු මත අප්ඩේට් වෙනවා. So there's another group of people. They are in the middle of that. With the information and the data that they have, they will update their self. ඒ කියන්නේ පිළිගත හැකි තොරතුරු තිබුණොත් ඒ පැත්ත විමසලා බලනවා. අයිත් ඒ කියන්නේ පිළිගන්න බැරි දේවල් තිබුණොත් ඒ පැත්තත් බලනවා. So if there are information that when you use it, when you see it, then you can believe in reincarnation, then you believe it. Or when you get information that it is not real, then you go to that side. Go in the middle of. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම විවෘතයි. So these people are open-minded. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නවා කියන එකේ 100%කුත් නැහැ, නොපිළිගන්නවා කියලා 100%කුත් නැහැ. So these people, they are not in 100% that they believe it, and they are in not 100% that they don't believe. එතකොට ඒගොල්ලෝ තොරතුරු මත සාක්ෂි මත ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම විවෘත මනසකින් ඉන්නවා. With data and with evidence, they are always in an open mind. එතකොට ඒ වගේ අය අඩුයි. So that those kind of people are very few. මොකද වැඩිපුර ඉන්න අර දෙපැත්තේ තමයි. So most of the majority is in these two extremes. Believe or they don't. ඒතර මම දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට කෙලින්ම උත්තරයක් දෙන්න. So for the questions that you ask, I'll give you a straight answer. එතකොට ඇත්තටම මම reincarnation එක 150ක් පිළිගන්නවා. Me, I believe reincarnation for 50%. මම 150ක් පිළිගන්නේ නැහැ. The other half of it, I do not believe. ඇයි කියලා මම හේතුවක් කියන්න. I'll give you the reason why. දැන් මම දැකලා තියෙනවා මට අත්දැකීම් තියෙනවා නැවත උපදින අය ගැන. Because I have met people, I have the experience of talking with these people. I have met people who have reincarnated. ඒ වගේ මට අත්දැකීම් තියෙනවා නැවත උපදින්න නැති අය ගැන. I have experiences with the people who do not reincarnate. ඒ නිසා දැන් මෙතනින් එහාට කියන තොරතුරු ඔබට විශ්වාස හෝ අවිශ්වාස කරන්න විතරයි පුළුවන්. මොකද ඒ ගැන ප්‍රශ්න කරලා තේරුමක් නැහැ. මොකද ඔබට ඒවා ප්‍රත්‍යක්ෂ සීමාවෙන් එහා නිසා. So the things that I say after this point, what you can do is either believe it or you do not believe it, because I cannot give proof to you, because these are things which goes beyond experiences. හරිද? නමුත් මම කියන්න. But I'm going to say this to you.
එතකොට මීට කලින් ඉපදිච්ච අය පෙර ආත්ම දකින අය පෙර ආත්මවල ජීවත් වෙච්ච ගෙවල් දොරවල් පෙර ආත්මේ අම්මා තාත්තා පවා ඉන්න අය මගේ යාළුවෝම ඉන්නවා. So I have friends who has been going back in their memories to their old lives. They know where the houses they have been. They know the family of them, like who were the parents of them. I have friends with those people. එතකොට ඔබට ඕන නම් මට ඒක ගැන හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා. ඔබට තව ටික දවසක් ලංකාවේ ඉන්න පුළුවන් නම් මුණ ගස්සන්න. So if you can stay in Sri Lanka for a few more days, I can meet you that person. For him, there's a research done by the Harvard University, and they have guaranteed that he is a person who has reincarnated. එක්කෙනෙක් නෙවෙයි කීප දෙනෙක් මුණ ගස්සන්න. Not only one, I can get to meet you few people. එතකොට මම එක්කෙනෙක් ගැන කියන්න. I will tell you about one person. මොකද ඒක 99.9 ගානක්ම ලෝක විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් පරීක්ෂණ කරලා තහවුරු කරගෙන තියෙන නිසා. So 99.99% it is said that it is proven from the universities in the world that this story is true. එතකොට ඒක මෙහෙමයි. It is like this. ඒ ළමයාගේ දැන් වයස අවුරුදු 22ක් විතරයි. So this person that I'm talking about now, he is 22 years old. එයා ගියාත්මේ එයාගේ පෙර ජීවිතේදී එයා grade 9 වලදී accident එකක් කළා. යාළුවෙක් තල්ලු කරලා එයා නැති වෙනවා. So in his previous life, when he was 14 years old, he met with an accident. His friend, someone pushed him, and with this accident, he died. ඒ කියන්නේ 2001 විතර ඒක වෙන්නේ. So this incident happened in 2001. හරිද? එතකොට ඒ වෙලාවේ නිවුස් පේපර්ස් වල ගිය වාර්තා, පෝස්ට්මෝර්ටම්ස්, එයාගේ මළගෙදර ඡායාරූප, වීඩියෝ, එයාගේ දෙමාපියෝ ඒ සියල්ලම ඉන්නවා. So right now, the parents of that kid who got like killed, they also exist. The newspaper articles also exist. The way the postmortems, everything exists right now. එතකොට එයා ඊට පස්සේ අවුරුද්දකට විතර වෙන භවයකට යනවා. So for another year, he went on to another life. ඊට පස්සේ 2002 දී ආ නැවත මව්කුසක උපදිනවා. In 2002, he got reincarnated into a mother's womb. එතකොට එයාගේ වයස අවුරුදු 2ක් වෙනකොට එයාගේ පෙර ගෙදර විස්තර එයාගේ අම්මා තාත්තගේ ඒවා එයා ඔක්කොම පින්තූර වල අඳිනවා කියනවා මෙහෙම යන විදිහ. When he was 2 years old, he wrote things about his previous life, about his previous mother, how the things are surrounding. We drew pictures. He wrote things about his previous life when he was 2 years old. එතකොට ඒගොල්ලෝ තාමත් ජීවිතුන් අතර ඉන්නවා. So these people from his previous life, they also exist right. එතකොට එයාගේ ඒ ජීවිතේ රූම් එක එයා පාවිච්චි කරපු ක්‍රීඩා උපකරණ එයාගේ අම්මා වෙන කාටවත් නොදී රූම් එකත් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. So the mother from his previous life, she kept all the playthings that he used. His room is in the exact same way up until now. So mother didn't give anything to any other persons. She kept it. එතකොට ඊට පස්සේ මේ දැන් එයාගේ වයස 20 ගානනේ අවුරුදු 17 දී විතර ඒක ලෝකේ ආරංචි වෙලා හාවර්ඩ් එකෙන් තව විශ්වවිද්‍යාල වලින් ඇවිල්ලා එයාගේ බ්‍රේන් එක එයාගේ තොරතුරු කියන ඒවා එයාගේ මරණ වාර්තා මේ ජීවිතේ බොඩි එකේ ෂේප් එක ඒවා ගැන ලොකු පරීක්ෂණයක් කළා. So he is now 22 years old. When he was 17, the world get to know this story, and some universities came like Harvard and some other universities. They did a research about his body, about his current status, what is going on with him. They did a full on research. එතකොට එයාගේ පෙර එයා ඒක පිළිගන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය අර වගේ ඉහළ ඇකියුරසි එක. So the percentage that we can believe that it is true, it is in high accuracy rate. ඒ නිසා හැමෝටම එයාගේ past life මතක නැහැ. So everyone can't remember their previous lives. හැබැයි එහෙම විශේෂිත ළමයි මේ පෘථිවියේ ඉන්නවා. So there are few people among this majority that who can remember this. ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. It can happen. දැන් අපි අහුවදින් කෙනෙක්ගෙන් ඔයා ගිය සතියේ මොනවද දවල්ට කෑවේ කියලා මිනිස්සුන්ට මතක නැහැ. So sometimes I ask some people, what did you eat the previous week? They can't remember sometimes. හැබැයි සමහරවිට දවල් කෑවේ මොනවද කිව්වත් මතක නැහැ. Sometimes they can't remember what they had for lunch today. එතකොට දැන් මට සමහර මගේ ජීවිතේ මට අවුරුදු 1 ඉඳලා ගොඩාක් දේවල් මතකේ තියෙනවා. So for me, from the age of I was 1, I can remember most of the things that was happened. එතකොට ඒව වුණනම් ටිකක් කල්පනා කරලා සිහිපත් කරලා විෂුවලයිස් කරන්න පුළුවන්. For me, I can visualize, I can really remember things
If I try, I can remember things when I was back from the age 1. මම දන්නවා අභ්‍යාසයක්. I know an activity, an exercise. ඒ අභ්‍යාසය මිනිස්සුන්ට කරවල ඕන නම් එයාගේ ගැඹුරු මතකොල්ල අවදි කරවන්න පුළුවන්. By doing these activities, if you do these activities, the exercises that I know, from those activities, you can go back into your memories and go deep into your memories and recollect some of those කියන්නේ දැන් memories. ඔබතුමාට ඒක මාස 3ක් විතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් If you can practice these exercises for like 3-4 months, ඒක වාගේ අම්මගේ මව්කුස දක්වාම මතක සටහන් වලට අරන් යන්න පුළුවන්. so your memories, your deep memories, you can go back to the point that you were coming out from your mother's womb. ඊටත් වඩා තව සිහිය දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් If you can further go into your consciousness, if you further go into your mindfulness, තව එහාට යන්න පුළුවන්. you can go beyond that. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය මම දන්නවා. ඕනනම් කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මාස 3-4කට මෙහෙට නතර වෙන්න වෙනවනම් කියලා දෙන්න. So I know the way to practice that as well. So if you're willing to stay here for like 3-4 months, I can teach you the ways to learn that. එතකොට අපි කියන එක නේ ඔබගේ අත්දැකීමෙන්ම ඔබට හොයාගන්න ඕන. So from not what I tell you, you can from your own experience get to know what I am talking about. The experience. ඊට පස්සේ එක තමයි මම කිව්වේ ඒ තමයි මම පිළිගන්නේ හේතුව. So that is the reasons that I do believe, the 50%. එතකොට ඇයි නොපිළිගන්නේ හේතුව? So what is the reason that I don't believe the other half? ඇයි මිනිස්සු නැවත උපදින්නේ? Why do people get reincarnated? මිනිස්සුගේ ආසාව නිසා. Because of people's desires. මිනිස්සුගේ හිත ඇතුළේ ලොකු ආසාවක් තියෙනවා. Inside your minds, you have great desire. ඒක කාටවත් පේන්නේ නැහැ. No one can see that. හැබැයි ඒක තියෙනවා. But there is something. දැන් මේ අපිට මේකේ ආලෝකය පේනවා. We can see the light coming out from this bulb. ඒ වගේම ආලෝකය නිසා වටපිට තියෙන දේවලුත් පේනවා. From this light, we can see the other things. හැබැයි ඕක ඇතුලෙන් එන එනර්ජි එක පේන්නේ නැහැ. But the energy that comes from this bulb, we can't see it. ආසාව කියන්නේ එනර්ජි එක. Desire is like this energy. ඒකට පුළුවන් නැවත අලුත් උපතවල් සකස් කරන්න. It can create new lives. හරියට මේ වගේ. It is something like this. අපේ ආසාවෙන් අපිට පුළුවන් අනිත් අයට නොපෙනෙන අලුත් ලෝක හදන්න, සිහින හදන්න. From our desires, we can create dreams that which other people can't see. ඒවට අපිට පුළුවන් ඒක කරන්න. We can do that. ගොඩක් ආසාව වැඩි නම් ඒවට හදලා ගොඩක් ඒවට ඇටච් වෙන්න පුළුවන්. If you have great desire, you can create those dreams and you can get attached to those dreams. මිනිස්සු එහෙම කරනවා හැමතිස්සෙම. People do like this. එතකොට යා එහෙම හිත පුරුදු කරගෙන ඉන්නකොට When people get into the habit of this, thinking and thinking about this, බයොලොජිකලි යා ඩෙත් වෙනවා. then biologically, this person dies. ඒ වුණාට යාගේ එනර්ජි මැරෙන්නේ නැහැ. But their energies, they don't get vanished. They don't get over. ඒක තව තැනක පැලවෙනවා. Those energies will go and be born in another place. ඒක ලොකු සයන්ස් එකක්. This is a great science. හැබැයි ඔක සරලව කිව්වොත් ඕකේ තමයි තණ්හාව තමයි හේතුව. If I simplify it, desire is the reason. ඊළඟ එක තමයි සමහර මිනිස්සුන්ගේ හිතේ ආසාව නැහැ. But the other thing is, for some people, there is no such thing as desire. ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ විඳවලා හිතේ ආසාව අතහැර දාලා. These people, they get the pleasures in life, they suffer in life as well. They get both these things and they get rid of themselves this desire. එයාලට හීන තිබුණට ඒවට එයාලා බැඳිලා නැහැ. Even though they have dreams, they are not attached to those dreams that they have. එතකොට හීන නෙවෙයි ආසාව කියලා කියන්නේ attachment එක තමයි ආසාව. So these dreams that you have is not desire, but the attachment that you have towards those dreams, that is desire. එතකොට එයාගේ මරණාසන්න වෙලා වෙනකොට එයාගේ attachment එකක් නැහැ කිසි දෙයකට. When he is in his deathbed, when he is near his death, he doesn't have an attachment towards these dreams that they have. එයා නැවත උපදින්නේ නැහැ. These people, they don't get reincarnated. Yes. Most people doesn't get reincarnated or How do you know if you work? බොහෝම පිරිස මේ නැවත උපතක් ලබන්නේ නැද්ද? කොහොමද ඒක අඳුනගන්න කට් ගොඩක් වෙනවද නැද්ද? බොහෝමයක් පිරිස නැවත උපදිනවා. Majority of people, they get reincarnated. ඒක එයාගේ ආසාවට සාපේක්ෂයි. It is relative to the desires that they have. ඉතින් බොහෝමයක්ම පිරිසට ආසාව පොඩ්ඩක් හරි තියෙනවා. For the majority of people, they have desire, even though it is very little, they have desire. ආසාව පොඩ්ඩක්වත් නැත්තම් If you don't have any kinds of desires, ඒ වගේ අයත් මේ පෘථිවියේ ඉන්නවා.
There are people like that in this world. එයාලට එනර්ජි නැහැ නැවත උපතක් හදන්න. They don't have the energy to create another life. ඒක මේ වගේ. It is like this. බීජ තියෙනවා. There are seeds. අපි කියමු වී. Let's say rice seeds. එතකොට ඒ බීජය කැඩිලා නම් කුණු වෙලා නම් ඒක නැවත පැලවෙන්නේ නැහැ. If these seeds are rotten, it will not create a plant මොකද ඒකේ ශක්තියක් නැහැ. because it has no energy. හැබැයි ඒක කුඩු වෙලා මේව නැත්තම් ඒකට අවශ්‍ය පෝෂණය හම්බෙච්ච ගමන් ඒක පැලවෙනවා. If the seed is not rotten and it is in a good shape, when you give the enough things that the seed needs, then it will create a plant. What is our goal? Do we want to work on not being reincarnated or the other way around? අපි කරන්න ඕනේ නැවත උපතක් නොලබන විදිහට කරන්න එකද මොකද්ද අපේ අරමුණ විදිහට නැවත උපතක් නොලබන එකද ලබන එකද? You decide. It's for you to decide. Practice no attachment will help you not to be reincarnated. Practice no attachment that you won't get reincarnated. No attachment. Practice. ඒ කියන්නේ attach නොවී ඉන්න practice කරනවද? මේ නැවත උපතක් නොලබයි. මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. It is a good question. මොකද ප්‍රැක්ටිස් කරපලියටම ආසාව නැති කරන්න බෑ. So whether you practice alone, you cannot get out from attachment and reincarnation. අපේ ආසාව තියෙන අපේ හිතත් එක්ක. So our desires are with our mind. දැන් මේ කරන්ට් එක එක්ක පරමාණු වලින් නිෂ්පාදනය කරනවා, එක්ක සූර්ය බලයෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා, එක්ක වතුරෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා, එක එක විදිහට මේ එනර්ජි හදනවා. So there are ways. If you take the bulb, for example, you can take nuclear power, or you can take water, or you can take other sources of. There are sources that creates this energy to get this light. එතකොට ඔය ඒ වගේ අපේ හිතෙන් තමයි මේ ආසාව කියන එනර්ජි එක හදන්නේ. So from our minds is the source to create this desire, energy. ඒකට හිත අර ඉර එළිය, ජලය, නියුක්ලියර් පවර් යූස් කරනවා වගේ හිත ඒකට අනවබෝධය කියන එක යූස් කරනවා. ඒ ශක්තිය හදන්න. So like this bulb uses to create electricity from this bulb, like nuclear power and wind power, solar power. Likewise, to our mind, we have also some things that creates this energy. අනවබෝධය නිසා අනවබෝධය කියන Because of our misunderstandings. Because we have our misunderstandings about our mind, we create this energy, තණ්හාව. desire. එතකොට අපේ තියෙන හිතේ තියෙන අනවබෝධය තියෙන කම්ම තමයි හිතට පුළුවන් මේ ශක්තිය හදන්න. Until our minds have these misunderstandings about our mind, it will create more and more desires. එතකොට අපිට ආසාව නැති කරගන්නව නම් අපි ඒ හා අපි අනවබෝධය හිතේ තියෙන අනවබෝධය මොකක්ද කියලා ගවේෂණය කරන්න. If you want to get rid yourself from desire, what you have to do is you have to do a research and try to understand these misunderstandings in your mind. එතකොට අපේ අනවබෝධය අඩු වෙනකොට ආසාව අඩු වෙනවා. When your misunderstandings get decreased, your desires will also decrease. අර ආලෝකය අඩු වෙනකොට කරන්ට් එක දෙන ශක්තිය අඩු වෙනවා වගේ, ජලය අඩු වෙනකොට ඒ පවර් එක අඩු වෙනවා වගේ, අනවබෝධය අඩු වෙනකොට තණ්හාව අඩු වෙනවා. So like when you give less electricity from the solar or from the water, this light will get faded. Likewise, when you understand the misunderstandings in your mind, your desires will also decrease. එකට මම උදාහරණයක් කියන්න. I'll give you an example. දැන් අපිට මේ අහස හැමදාම පේනවා. We can see the sky every day. ඒක අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා අපිට පේනවා අහස තියෙනවා කියන්නේ. From the time of our birth, we can see the sky is there. ඉතින් අපි ඒකට කවි ලියනවා. We wrote poems about this. අහස නිල් පාටයි. The sky is blue. අහස හරිම නිදහස්. The sky is freedom. It's free. කවියෝ කවි ලියනවා. The poets write poems. ගායනා කරන අය ලස්සනට ගායනා කරනවා. The singers, they write songs and sing. චිත්‍ර අඳින අය ලස්සනට චිත්‍ර අඳිනවා. The artists, they draw paintings. ෆොටෝ ගන්න අය ලස්සනට ෆොටෝ ගන්නවා. The photographers, they take beautiful photos in the sky. අපිත් හිතනවා අපි අහස යට ඉන්නවා. We also think that we are underneath this big sky. හැබැයි ওই ලස්සන අහස කවදාවත් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. But this big sky that we see, we will never reach this big sky. උදා අපි උඩට යනකොට අහස තව උඩට යනවා. Because we go up, it will go further up. අපි තව උඩට යනකොට ඒක තව උඩට යනවා. If we go further up, it will go even further. අපිට එහෙම අපි හිතනවා අහස තියෙනවා අපිත් එක්ක කියලා. But if you look like now, you can see the sky is there. ඒක කොච්චර ලොකු අනවබෝධයක්ද? That is a huge misunderstanding. ඉතින් අනවබෝධය නිසා අපිට අහස ඇත්ත වෙනවා. Because of our misunderstanding,
the sky has become reality for us. අපි ඒක තේරුම් ගත්තාම අපිට අහස ඇත්තක් නෙවෙයි. Once you understand this, the sky is not the truth. It is not the reality. එතකොට අපි අහස ඇත්තක් නෙවෙයි නම් අපි කොහොමද ඒකට ආස කරන්නේ? If the sky is not the reality, how can we get attached? How can we love this sky? එතකොට අන්න මේ වගේ අනවබෝධය විසින් නැති දෙයක් ඇත්ත කරලා අපිට පෙන්නනවා. Likewise, from these misunderstandings, it makes us believe something real, but it is not truly the reality. අන්න එතකොට අපේ හිත ඇතුලේ ආසාව ජනිත වෙනවා. From this, inside our minds, your desires will get born. අපි අනවබෝධය අඩු කරන්න තමයි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. Why? The reason that why we are doing this discussion is to decrease your misunderstandings about your mind. මම මේ හිත ගැන ගොඩාක් කල් ගවේෂණය කරපු කෙනෙක්. I have done a research about this mind for a long time, ඒ අවුරුදු 20ක් විතර. like 20 years. එතකොට මම මේ හිත මට පුළුවන් සාකච්ඡා කරලා මිනිස් එයාට එයාගේ හිතේ තියෙන අනවබෝධය පෙන්වලා දෙන්න. I can do a discussion and I can show other people the misunderstandings that they have about their mind. එතකොට එයා තුලින් ඒ අනවබෝධය අඳුරගත්තාම එයාගේ ආසාව ඒ ප්‍රමාණයට අඩු වෙනවා. Once he get to realize these misunderstandings that he have about his mind, to the level that he understands, his desires will get decreased. අන්න ඒ විදිහට ආසාව අඩු කරලා නැවත උප්පත්තිය නැති කරගන්න පුළුවන්. Likewise, you can reduce your misunderstandings, reduce your attachments, hence getting rid of reincarnation. ඕනනම් ආසාව වැඩි කරලා නැවත ඉක්මනට හදන්නත් පුළුවන්. If you want, you can go on to take further desires. You can attach yourselves more and make that process alive. ඒක හරියට මේ වගේ. It is like this. අපි ඔක්කොම ලොකු අන්ධකාරයක ඉන්නේ කියලා හිතන්න. Let's imagine that we are all inside a great darkness. එතකොට අවුරුදු අපි ඉපදිච්ච දවස අඳුරක ඉන්නේ. From our childhood, from our birth, we are in a darkness. එතකොට අපි කවදාවත් ආලෝකය දැකලා We never see light. We don't know what light is. ඒක අපි හරියට අර මුහුද පතුලට ආලෝකය වැටෙන්නේ නැහැ වගේ ඒ වගේ තැනක ජීවත් වෙන සත්තු වගේ. It is like in the bottom of the sea, light never reaches it. It is like you're living like a creature in the bottom of the sea. ඒක ඒ මුහුද පතුලේ ඉන්නේ සත්තුන්ට ආලෝකය වැටෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම අන්ධකාරය අත්දැකීම් විතරයි තියෙන්නේ. So the creatures in bottom of the sea, they don't have experience about light. They do everything that they do inside this darkness. ඒ වගේ අපි හිටියාම එකපාරටම අපිට ආලෝකයක් එනවා. Once you live like that, all of a sudden you get light. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි දන්නේ අපි තව සත්තු මේ අපි වගේමයි ඉන්නවා කියලා. By then you can see there are some other creatures like us as well. ඒ වගේ තමයි මේ සාකච්ඡාව ඔබගේ මනසට ආලෝකය චුට්ට සපයනවා. It is like that. This discussion will give you more light into your minds. එතකොට ඔබට හිත ගැන ඔබ නොදකින දේවල් ගොඩක් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. The things that you don't see in your mind, you will come to see it. Yes, she had a question. I was just curious, at what age did you become a monk and why? වහන්සේ පැවිදි ජීවිතේට ගියේ මොන වයසේද සහ ඇයි? මම පැවිදි ජීවිතයට ගිය 20 දී ඇයි කියන හේතුව ගත්තොත් මේ ගොඩක් හේතු තියෙනවා. I got ordained when I was 20. The reasons, there are many reasons. එතකොට මම කැමති මගේ ඔබට මේක වෙලාව තිබුණොත් කියන්න මම හේතු ටික. If we have time, I will tell you the reasons. මොකද හැබැයි මම අහපු ප්‍රශ්නය අපේ හැමදෙනාටම ඊට වඩා වැදගත්. ඒකයි මම ඒකට So the questions that she asked, it is like important for all of us. That is why I'm. Yes, if there is something other by science that contradicts what you speak to, how do you reconcile it? How do you reconcile it? විද්‍යාවෙන් උගන්වපු දේවල් බුද්ධ ධර්මවත් සමග ගැටෙන දැන් තියෙනවා නම් ඒව निराකරණය කරගන්න කොහොමද? මෙහෙමයි. මම හිතන්නේ විද්‍යාවෙන් බුදුදහමේ ගොඩක් මිනිස්සු අහපු දේවල් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ නෙවෙයි. So the majority of the people, what we have learned, what we have heard as Buddhism, is not really the teachings of Gautam Buddha. මම ඔබට බුදුදහමේ තියෙන මූලික දේවල් ටික කියන්න. ප්‍රධාන දේවල් ටික. I'll try to explain to you the major, the basics of Buddhism. එතකොට ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒක ගැටෙනවද නැද්ද කියලා.
then you can see whether it will collide with science or not. ඔය ප්‍රධාන දේ තමයි four noble of truth. The main thing is the four nobles of truth. එතකොට දුක කියන එක ගැන විස්තර කරනවා. So we explain about suffering, ඒකට හේතුව විස්තර කරනවා. the reason, the cause of suffering, ඒක නැති කරගන්න විදියක් කියලා දෙනවා. how to get rid of suffering. ඒක නැති වුණාම මොන වගේද කියනවා. Then we talk about how it is when you get rid of suffering. ඒ කියන්නේ ඒක මනස පිළිබඳව ඉගෙන දුක කියන්නේ මානසික දුක පිළිබඳව තමයි විස්තර කරන්නේ වැඩි වශයෙන්. So suffering means it explains a lot about your mental suffering. ශාරීරික ලෙඩ වුණත් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඕන. If you have sickness in your body, then you have to go meet a doctor. එතකොට හැබැයි මානසිකව ඇති වෙන දුක හේතු ඇති වෙන හේතුව නැති කරලා දාන්න පුළුවන්. So when you get sick, when you face mental suffering, those things can be resolved through this philosophy. එතකොට ඕක කවමදාවත් කිසිම සයන්ස් එකක් එක්ක ගැටෙන්නේ නැහැ. So this method never gets contradicted with any science ever. සයන්ස් එක කොච්චර දියුණුනත් ඕක අභිබවා යන්න බෑ. To the let's say the science evolved to the most level, this cannot overcome through science. ඒකට හේතුව තමයි අපි ඒකට සාක්ෂි දෙන්න කවුරුත් ඕනේ. අපේ හිතටම පුළුවන් සාක්ෂි දෙන්න ඉගැන්වීමට. So the reason is everyone can see reasons for why it won't go like that. ඒකට එවිඩන්ස් ඒකට සාක්ෂි අපේ හැම කෙනාගේම ජීවිත දෙනවා ඒ ඉගැන්වීමට. So the evidence can be given from every our lives to this. අපි මානසික දුකක් විඳිනවා ඒකට හේතුව අපේට ඒකට තියෙන attachment එකමයි. So if you are suffering from your mind, the reason for that is because of your mind. attachment එක නැතිව මානසික දුකක් නැහැ. Without any attachments, you will never face any suffering in your mind. එතකොට අපි attachment එක නැති කරගත්තොත් ඒ මානසික දුක නැති වෙනවා. When you lose your attachments, your mental suffering will be over. එතකොට මේ attachment එක නැති කරන විදිය තමයි මනස ගැන අවබෝධ කරගන්න එක. So how to get rid of attachment is to understand your mind. ඕක විද්‍යාව කොච්චර දුරනත් ඕක අභිබවා යන්න බෑ ඉගැන්වීම. So let's say the technology developed to the fullest level, but it can never outgrow this problem. මොකද ඒ විද්‍යාඥයොත් ඒකට එයාගේ හිත ඇතුළත් ඒකට සාක්ෂි දෙනවා. Because the scientists who go with science, they also get subjected to this law. ඒක මයින්ඩ් එක පිළිබඳව විශාල සයන්ස් එකක්. It is a great science about your mind. එතකොට ඊළඟ ඉගැන්වීම තමයි The next teaching is දුක සකස් වෙන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද? the process of how this suffering occurs. ඊළඟ එක තමයි දුක නැති වුණාම තියෙන ශාන්තිය නිවීම හැදෙන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද? So the next thing is, how is it that it happens when you don't have any suffering in your mind? ඔන්න දැන් මම එක උදාහරණයක් කියන්න. I'll give you an example. අපි ඇහෙන් රූපයක් දකිනවා. We see something from our eyes. ඒ කියන්නේ අපිට ඇහැ තියෙනවා නම් හොඳ නිරෝගීමත්ව. If your eye is healthy, එතකොට අපේ ඒකට ඇහැට ඡායාවක් වැටෙනවා. to your eyes there will be a picture comes into your picture. ඇහැ මත ඡායාවක් වැටුණ පළියට අපිට පේන්නේ නැහැ. So even though your eye catches a picture, you won't see. ඒකට අදාළ සිත් පහළ වෙන්න ඕන. So in order to the things that catches your eye, you have to create certain thoughts. එතකොට ඔන්න ඒකට අදාළ සිත් පහළ වුණාම අපි කියන ඔන්න අපි ගෑනු ළමයෙක් දැක්ක, මලක් දැක්ක, පිරිමි ළමයෙක් දැක්කා. When these thoughts generates according to the things that you see, your mind will create things. Okay, I have seen a girl, I have seen a boy, I saw a flower. එතකොට අපි අන්න ඒක ලස්සනයි කියලා හරි කැතයි කියලා හරි අන්න මානසික attachment එකට යනවා. So then we describe this thing that I saw as good or bad, and we go into attachment. එතකොට අන්න අපිට දුක සකස් වෙනවා. Then we create suffering in our minds. එතකොට අපි අයිත් අර විදියට බහෙන් රූපයක් දකිනවා. Then we see another picture likewise. හැබැයි අපි ඒකට attach වෙන්නේ නැහැ. But we don't get attached to the things that we see. එතකොට අපි ඒක reject කරන්නේ නැහැ. We don't try to reject it even. අපි ඒක විඳිනවා. We get pleasure from it. ඒක එතනින් ඉවරයි. It is over then and there. ඒකෙන් කිසිම දුකක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. You will never create any suffering from it. ඔයි සයන්ස් එකත් කිසිම සයන්ස් එකකට අභිබවා යන්න බෑ. ඕකට ගැළපෙන සාක්ෂි එකතු කරගන්න විතරයි පුළුවන්. This science also cannot be overcome through any sciences. You can only take evidence to it. That is it.
ඊට පස්සේ බුදුදහම පිළිබඳව තව ඉගැන්වීම් ගොඩාක් තියෙනවා. So likewise, there are many teachings about Buddhism. ඇත්තට මේව බුදුහාමුදුරුවෝ ඉගැන්වුවද වෙන කට්ටිය කිව්වද කියලා කියන්න සාක්ෂි නැහැ. But there is no evidence to say whether this has been taught by Buddha or not. එතකොට ඒවත් එක්ක ගැටීම් තියෙන්න පුළුවන්. With those things, there can be collisions with science. නමුත් අර ඔක තමයි මූලික ඉගැන්වීම. So those are the basics of Buddhism, basic teachings. ඔක ඇවිල්ලා ග්‍රේට් සයන්ස් එක. It is a great science. ඒක මරුණට පස්සේ දකින්න එකක් නෙවෙයි. It is not something that you see after you die. ඒක ජීවිතින් අතරේදී අත්දකින අත්දැකීමක්. It is something that you get the experience while you are living. My understanding is that you want to get rid of desires. And it sounds like all desires are bad desires. Are there some good desires, like helping people or loving people or attaining enlightenment? To me, that would be a good desire to achieve. ඔබ කතා කරපුදී මම තේරුම් ගත්ත එක තමයි තණ්හාව තමයි ප්‍රශ්නය. තණ්හාව නැති කරගන්න එක අපි කරන්න ඕනේ. එතකොට හැම තණ්හාවක්ම නරකයිද? එහෙම නැත්නම් හොඳ තණ්හාවල් තියෙන්න පුළුවන් දේ වගේ ඒ කියන්නේ අනිත් මිනිසුන්ට උදව් කරන එක. නැත්නම් මේ enlightenment එක දකින්න එක. ඒ වගේ තණ්හාවල් හොඳ නැද්ද? ඔබ ඒ ප්‍රශ්නයත් ඇත්තම වටින ප්‍රශ්නයක්. That is also a very good question. මොකද මේ ඒක හොඳට හිතගෙන සිහියෙන් ඉඳලා අහන එක. Because it is a question, well, when you ask it, you have to be really have an understanding about your mind. ඔබේ ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම පැයක ලස්සන දේශනාවක් කරන්න පුළුවන්. For your question, I can do a sermon for 1 hour. නමුත් මම එච්චර ගන්නෑ. But I will not take that much time. කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. I will explain it in short way. එතකොට අපේ ආසාවල් කොටස් දෙකයි. So our desires comes in two major ways. ඒ ඔබ කියනවා අපේ අපි එක කියනවා මිනිස්සුන්ට කරදර කරන්න තියෙන ආසාව, මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න තියෙන ආසාව. So it is like you said, the desire that we have to hurt other people, the desire that we have to help other people. මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන්න තියෙන ආසාව, මිනිස්සුන්ට වෛර කරන්න තියෙන ආසාව. The desire that we have towards loving other people, the desire that we have towards being angry and taking revenge ඒ වගේ on others. මිනිස්සුන්ට කරදර කරන්න තියෙන ආසාවෙන් හැදෙන එනර්ජි එකට වඩා මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න තියෙන ආසාවෙන් හැදෙන එනර්ජි එක ලස්සනයි. So the energy that you create from troubling other people is greater than the energy that you create from helping other people. ඒ කියන්නේ සමහර බීජ තියෙනවා ඒවෙන් හැදෙන්නේ ඒව කෑවොත් මිනිස්සු සත්තු මැරෙනවා. So there are some seeds, when you eat those seeds, some people die, some animals die. හැබැයි සමහර බීජ තියෙනවා ඒව කෑවම මිනිස්සු ශක්තිමත් වෙනවා. So there are some seeds when the tree grows and when you take fruit from it, when you eat those things, the people and the society, they get strong from this. හැබැයි දෙකටම පැවැත්මක් තියෙනවා. But for both of these things, there is existence. එතකොට පැවැත්මෙන් වඩා ලස්සනයි අර අනිත් ඒවා ශක්තිමත් කරන පැවැත්ම. So from existence, what is greater is the existence which gives power to other people. ඒක මොකට සාපේක්ෂවද? According to what? According to what? අර අනිත් කෙනාට කරදර කරන එකට සාපේක්ෂව. According to the relative, to the people who hurt other people. එතකොට අපේ ශරීරයට අපේ මනසට ඔක ෆීල් වෙන විදියක් තියෙනවා. So there's a way that our mind and our body feels this energy. දැන් අපි කාට හරි කරදර කරන්න හිතුවම ඉරිසියා කරාම වෛර කරාම එකට එක කරාම අපේ බොඩි එකට ඒක හීට් ඒක බරයි අපි හරිම අසහනේ. So when you try to hurt others, when you try to do bad things, create problems for others, the way you feel from your body and from your mind is heavy, is heat. It is not very pleasing. එතකොට ඒ ඇති වෙන ආසාවෙන් ඒ කරන දේ ඒ මොහොතටවත් කිසිම යහපතක් නැහැ. So from the desires that you have, the things that you do to hurt others people, for that moment itself, it is not a good feeling. ඊළඟ තමයි අපි ඊළඟ ආසාව. The next desire way. අපි කාට හරි උදව් කරනවා බඩගිනි කෙනෙක්ගේ බඩගිනි නිවනවා ආදරය කරනවා මෛත්‍රී කරනවා ඒ වෙලාවට හිතත් සැහැල්ලුයි ශරීරයත් සැහැල්ලුයි. So the next way is you try to help someone else. You try to give food for a hungry person. You help in the ways that you can. You give love. When you do these things, when you're doing the act itself, you feel calm and pleased. එතකොට මම මනුස්සයෙක්ට කියන දේ තමයි ඔයා වැඩිපුර ඔයාගේ බොඩි එක සැහැල්ලු වෙන මයින්ඩ් එක සැහැල්ලු වෙන අන්නේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ආස කරන්න. So things that I say to the people is get desire towards the things that helps others, towards the things that make your body and mind calm.
එතකොට ඔයාගේ හිත තවත් ලස්සන වෙනවා, ප්‍රභාෂණ වෙනවා, ශක්තිමත් වෙනවා. When you do this, your mind will get more beautiful. It will bloom with pleasure. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේක පැහැදිලි කරන්න ලේසියි. For a person like that, it is easy to make them understand this teaching. දැන් එයා හුරුදු වෙලා ඉන්නේ හොඳ එනර්ජි හදන්න. He is someone who is in the habit of creating good energies. හැබැයි යාට පෙන්නනවා ඔයා ඕක හදනකොට ඔයාට ලස්සන ජීවිත ලැබෙනවා. So I'm trying to explain to him, when you do this, you will create more and more beautiful flowers, even more. ඒක හරිම සුවඳයි. It is very, the fragrance it gives is very good. නමුත් ඕක ඇතුලේ තියෙන ආසාව නිසා ඕකේ සැඟවිච්ච දුකක් තියෙනවා. Because it is driven through desire, there is a suffering which hides underneath it. එතකොට ඔයා ඒකත් අඳුරගන්න. Once you see that as well, අන්න එතකොට යා අර කාට හරි උදව් කරනවා, කාට හරි උපකාර කරනවා. නමුත් ඒකට එයාගේ හිතේ ආසාවක් නැහැ. once you understand this, you will help others, you will love others. But while you're doing it, your desire will be off from it. එතකොට එයා තවත් ගොඩාක් නිවෙනවා. Once you understand that as well, that person will get even more calm and even more අන්න stable. එතකොට එයා අත්දකින්න එක මෙතනත් අර සැහැල්ලු වුණාට යම් බරගතියක් තිබුණා. නමුත් දැන් ඒකත් ඉවරයි. Then he understands something, that while you are creating good energies, there was a little weight in that as well. Once you understand that, that weight will also vanish. අන්න ඒකට එතකොට එකපාරටම යන්න බෑ මේ තද නිවීමකට. So you cannot straight away go to a deep stillness, deep calmness, ඒ වගේම ඒ ආසාව නැති කරන්න. like getting rid of desire. එතකොට මුලින්ම කරන්න ඕන අර හොඳ ආසාවල් අර එකකට එකක් සාපේක්ෂව තමන්ගේ ජීවිතයට වඩා සැහැල්ලු එක තෝරගන්න ඕන. So first what you have to do is, you have to select in relative to those two things, what is good to your health and your body. අන්න ඒ ආසාවල් ටිකක් එක කාලයක් යනකොටම ඒක ගොඩක් සුන්දර නිසා ලස්සන නිසා ඔයාගේ හිත තව තවත් ඔයාට කැපිලා පේන්න ගන්නවා. Once you make a habit of creating those kinds of energies, once you do it over and over again, your mind will create more positive and more energetic thoughts, hence will help you to understand your mind. මම දැන් උපමාවක් කියනවා. I'm going to tell you example. හරිද? අපේ මේ කකුලේ තියෙන කටුවක් ඇයි. There's a needle that is in your foot. ඒක අපි ගොඩක් වේදනාවෙන්. Once you get yourself needle with this, you are in a lot of pain. එතකොට අපි තව කටුවක් ගන්න. Then you take another needle. අපි ඒකෙන් අරක කඩලා හිමීට අයින්. By this needle, you try to take that out, the other one which is hurting you, by piercing. එතකොට අපි අයින් කරන්නේ නරක කටුව විතරක් නෙවෙයි හොඳ කටුවත් අයින් කරලා දාන්න. Once you do it, you're not trying to get rid of not the bad needle, but you're trying to get rid of both of them. මොකද අපි අරක හොඳ කටුවක් කියලා අරගත්තොත් අයින් දෙපාර ඒකත් වෙන අවුලක්. Once you understand it to be a good needle, that is also will become a pain. හැබැයි අපිට අරක අයින් කරනකම් ඒක පාවිච්චි කරන්න. But to the extent that you use it, to the extreme that you use it to remove this first needle, you have to use the second one. ඒ නිසා ආසාව අයින් කරන්න සමහර ආසාවල් පාවිච්චි කරන්න. So to get rid of desires, you have to use some desires as well. I would like to know how does Buddhism face disagreement? Faces disagreement. Because in this world, we have different religions, different background. People disagree, and hard to say which one is right. So how do you face disagreement? බුදු දහමේ උගන්වන විදිහට ඔබ කොහොමද මේ කෙනෙක් අතර ඇති වෙන disagree කරන්නේ? ඇග්‍රීමන්ට් එක. ඇග්‍රීමන්ට් නැති වෙන. කියන්නේ අපි දෙන්න අපිට තේරෙනවා අදහස් එකට ගැලපෙන්නේ නැතුව මොන වගේද ඒක? Right? කොහොමද කියන්නේ කවුද හරි කවුද වැරදි? හරි මම ඒක මෙහෙම උත්තරයක්. I'll give you an answer like this. ඒකත් පැයක විතර උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. It is also answer that I can give for an hour. ඇත්තටම ඒ ප්‍රශ්නේ Like an hour, I can give an answer for an hour. නම මම කෙටි උත්තරයක් දෙන්න. I'll give you a short text. ඇත්තටම ඒක ඒ ප්‍රශ්නය මිනිස්සුන්ට ප්‍රඥාව ඇති කරනවා. Because the answer will create wisdom inside your minds. මේ අපේ මෙයා ප්‍රශ්න හත් ලියලා දීලා කියනවා වගේ නිකන්. In like Shyam is giving you questions to ask. ඒ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මිනිස්සු ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මිනිස්සු ප්‍රඥාවන්ත කරනවා.
The answer to this question will make you even more wiser. දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මිනිස්සු අයිතක පැහැදිලි කර සිංහලෙන් කියන මොකද disagree වෙනාම කවුද හරිද කවුද වැරදිද? අපි අඳුනගන්නේ කවුද හරි කවුද වැරදි. ඔව්. කවුරුවත් මේ ලෝකේ හරි නැහැ කවුරුවත් මේ ලෝකේ වැරදි. So none of the people in the world are wrong, none of them are right. හරිද? ඒක මෙහෙමයි. It is like this. දැන් මම ඉපදුනේ මේ ගමේ. So I was born in this village. ඒතකොට මට තියෙන දැනුම අත්දැකීම් මේ ගමත් එක්ක. So the data, the information that I have is with this village. එතකොට මම ඉගෙන ගත්ත ගුරුවරුන්ගෙන් ඒ කට්ටියගෙන් ආපු දැනුම තමයි තව මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. So the knowledge that I have is the knowledge that was given from my teachers and the people who are in this society. ඊට පස්සේ මම දන්නේ බුදුදහම ගැන. The things that I know is about Buddhism. එතකොට මගේ ගාව ඒ දැනුමක් තියෙනවා. I have this knowledge as well. ඊට පස්සේ මට තව තර්ක කරලා ඒවා මේවා කරලා තව දැනුම එකතු කරගන්න පුළුවන්. So with logics and learning things, I can gather even more knowledge. එතකොට ඒ වගේ දැනුම ගොඩක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. So there are lots of data and information, knowledge in here. ඒ වගේම ඔබත් ඉපදිච්ච සමාජයට සාපේක්ෂව ඔබ ගාවත් එකතු කරගත්ත දැනුම ගොඩක් තියෙනවා. So you, where you born from, with the societies that you work with, there are knowledge in your head as well. ඒක මයත් එහෙමයි. She is also like that. අපි එතකොට අපි එකිනෙකනා ඉපදිච්ච පරිසර වෙනස් අත්දැකීම් වෙනස් එතකොට අපිට එකිනෙකට වෙනස් දැනුම් පද්ධති තියෙනවා. So all of us were born in different places where our societies were different. So in regarding to the societies that you live, you have different sets of knowledge in your heads. එතකොට අපි කාත් එක්ක හරි තර්ක කරන්නේ ප්‍රශ්න කරන්නේ අපේ තියෙන දැනුමට සාපේක්ෂව. So we have arguments, we have disagreements. All this happens with regarding with the data that you have. ඒක අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕනේ. We have to understand this. එතකොට අපි හැමෝටම අපි අවුරුදු 7 8 9 10 පයින්නකොට විවිධාකාර සමාන අත්දැකීම් අසමාන අත්දැකීම් වෙනස් ඇන්ගල් වලින් ලෝකෙ දිහා පේන්නේ මේ අපිට තියෙනවා. So once you pass the age of 7 and 8, you will see the world in different ways. The way that you see will not be the way that I see. It is according to the perspective that you see your world. එතකොට ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. That we have to accept. ඒක අපිට එකිනෙකට වෙනස් අදහස් ගොඩාක් තියෙනවා. Because we have lots of different ideas about the world. අපි 10 දෙනෙක් ගත්තොත් 10 ආකාරය අදහස් තියෙනවා. If you take 10 people, there will be 10 different sets of ideas. ඒක ඇත්තටම ලස්සනයි. That is actually beautiful. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There is no problem with it. මම හිතන විදිහට ඔයා හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. The way that I think, you don't have to think in the same way. ඔයා හිතන විදිහට තව කෙනෙක් හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. The way that you think, someone else doesn't have to think that way. මල් වත්තක එකිනෙකට වෙනස් ලස්සන මල් තියෙනකොට ඒක ගොඩක් ලස්සනයි. In a garden, in a flower garden, when you have different kinds of flowers, it is very beautiful. මේ පරිසරයේ උනත් එකිනෙකට විවිධ ගස් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. In this area as well, there are lots of different trees. It is very beautiful. කොච්චර ලස්සනද? It is really, really beautiful. ඒ නිසා අපි ප්‍රශ්නයක් හටගන්නේ මෙතනදී. So the problem comes in here. මම හිතන ටික විතරයි හරි කියලා. I am thinking the way that I think is the truth. ඔයා හිතන ටික වැරදි කියලා. I am thinking the way that you think is wrong. අපේ අදහස් වලට අපි බැඳෙනවා කියන්නේ. For our ideas, we get attached. අපේ අදහස් වලට බැඳෙනවා කියන්නේ ඔළුව ලොකු බරක්. When you get attached to your thoughts and your ideas, then your mind is very heavy. ඉතින් මම ඒකට යෝජනා කරන්නේ So the thing that I tell you, කවුරුත් අදහස් චේන්ජ් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. don't try to change your ideas and your thoughts. හැබැයි ඔයාගේ අදහස් වලට බැඳෙන්න එපා. But don't get attached to these ideas and your ඔයා thoughts. බැඳුනොත් තමයි ඔයා හරි අනිත් කෙනා වැරදි කියලා කියන්නේ. So once you get attached to these thoughts that you have, then you are complaining to others saying, okay, you are wrong and you are right. එදා මේ ලෝකේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම පටන් ගන්න උතනේ. So every problem in this world rises from this. එතකොට එයා හැමෝම කියන්නේ අපි කරන විදිහ හරි. So everyone is saying what we do is the right way. අපි ඒතර අනිත් කෙනාට අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. Once we do that, you don't listen to the other party. එයාගාව ඊට වඩා හොඳ දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. Maybe the other party has a better way. එතකොට බුදුදහමේ පළවෙනි පියවර වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ යෝජනා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලම තමන්ගේ දැනුමට තියෙන බැඳීම අතහරලා දාන්න. So as the first step, Gautam Buddha shows you to let go of your attachment towards your ideas and your thoughts. ඒක කොච්චර අතහරිනවද කියනවනේ. To the how far you are letting this go is, බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන එකවත් හරි වැරදි කියලා ගන්න එපා. Buddha said, don't take my teachings to be right or wrong. ඒක තේරුම් ගත්තා අතහැරලා දැම්මා. You understand this and then you let it go. So doesn't have to agree with the other side, right? Again, අනිත් පැත්තත් එක්ක එකඟ වෙන්න ඕනේ නැහැ. නෑ අපිට එකඟ වෙන්න පුළුවන් තැන් වල එකඟ වෙන්න පුළුවන්. අපිට එකඟ වෙන්න බැරි තැන් වල එකඟ වෙන්න
බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රායෝගිකයි. නමුත් අපිට තරහක් වේදනාවක් ඒ පිළිබඳව නැහැ. So whether you can agree to the situations where you want to be agreed. You can disagree with the situations where you want to disagree. ඒක It is according to the practical life that you live. It is okay. ඒක- But you will not create anger or burning within yourself. දැන් කවුරු හරි කියනවා මම මේ සතා මරනවා කියලා. Someone is coming and saying, okay, I'm going to kill this animal. ඉතින් ඒක එයාගේ අදහස. It is that person's idea. මම ඒකට ඇග්‍රී වෙන්න ඕනේ නැහැ. I don't have to agree with that. මම මගේ අදහස දක්වනවා. I will say my argument. මම කැමති නැහැ සත්තු මරනවට. I am saying I am not okay with you killing animals. හැබැයි ඒකෙන් මම හිතන්නේ නැහැ මම හිතන අදහස හරියි කියලා. By saying that, I don't think that what I say is truth. මම ඒක වෙනුවෙන් අරගල කරනවා මම මගේ අදහස වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා මම තර්ක කරනවා නෙමෙයි මම මානසිකව විඳවන්නේ නැහැ. I go on to do things to it. I go on to say that you are doing wrong. I will do like things that I want to do. I will do it, but I will not suffer from my mind මොකද මට මගේ අදහසත් එක්ක බැඳීමක් නැහැ. because I am not in an attachment with my ideas and thoughts. දැන් නැතුවනොත් මම සජීවී පුද්ගලයෙක් වෙන්නේ. නැතිවුණොත් නෑ මම තර්ක කරන්නේ නැත්නම් මම මගේ මතය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ නැත්නම් මම මැරිච්ච මිනිස්සෙක්. if I am not like taking part in the way that I talk, if I don't show myself to the thoughts that I say, I will not be a person who is alive. I will be a dead person. එනද මම මැරිච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. I am not a dead person, හැබැයි මම මගේ අදහස් පිළිබඳව නිදහස් මිනිස්සෙක්. but I am a free person from my thoughts and ideas. The example you made, so am I not supposed to tell that person or say you cannot kill that dog? Stop it. Yes. Or stop it? Yeah. Or ඒ කියන්නේ දැන් කවුරු ඇවිල්ලා කියනවා බල්ලෙක් මරන්න හදනවා. එතකොට ඔබ කියන්නේ නැද්ද බල්ලා මරන්න එපා කියලා? ඒක නවත්තන්නේ නැද්ද? ඒක තමයි මම කිව්වේ. That's what I said. මගේ අදහසට අනුව මට කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරනවා. According to my way of thinking, I will do everything that I can to stop or to do the things. ඔව් හැබැයි එයා මැරගත්ත කියමු මම කොච්චර කිව්වා. So let's say he killed the dog even though I do all these things, හැබැයි මම විඳවන්නේ නැහැ. but I will not suffer from my mind මොකද මම මගේ අදහසට බැඳිච්ච නැති නිසා. because I am not attached to the ideas that is inside my mind. ඊට පස්සේ මම මේ බල්ලව බේරගත්ත කියමුකෝ. Let's say I rescue this dog. ඒක මට ඒකත් ලොකු ගාණක් නැහැ. There is also something that I don't take much. එක එක මේ පෘථුවිය ගත්තාම එක එක ගෝත්‍ර තියෙනවා. If you take this world, there are different kinds of sets of people. එක එක සංස්කෘතීන් තියෙනවා. There are different kinds of cultures. උදේ එක එක ආගම් තියෙනවා. There are different religions. එක එක විශ්වාස තියෙනවා. There are different beliefs. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන එක වෙන කල්චර් එකක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. The things that we believe will not be the same belief in some other culture. එතකොට අපිට එතකොට අපි ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා අපි ඒකෙන් දුක් විඳින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. So even though you don't believe in that, there's no point of you being suffering from it. දැන් උදාහරණයක් කියනවා නම් If I give you an example, මේක වරදියට ගන්නවා. don't take this the wrong way. මම මේක පැහැදිලි කරන්න ගන්නේ. I am taking this to explain something. මම සත්තු මරනවා එකට මම කැමති නැහැ. I don't like killing animals. ඒ කියන්නේ ඒක මගේ අදහස. That is my idea. ඒක මම පුරුදු වෙච්ච විදිය. That is the way that I'm trained. හැබැයි වෙන ආගමක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ සත්තු මරනවා හරක් මරනවා. So maybe in another religion, they kill animals. හැබැයි ඒගොල්ලෝ Kill cows. ඒගොල්ලෝ ඒක තරහින් නෙවෙයි කරන්නේ. They are not doing it with hatred. ඒක යාළගේ ආගමික චාරිත්‍රයක්. There is a ritual in their religions. ඒක යාළගේ භක්තිය. That is their faith. දෙයා ඒක කරා කියලා මම දුක් විඳින්නේ නැහැ. Once they do it, I will not be suffering. ඇයි මම දුක් විඳින්නේ නැත්තේ? Why don't I suffer? මම නමුත් මගේ අදහස සත්තු නොමර ඉන්න එක. But my idea is not to kill animals. මම මගේ අදහසට බැඳිච්ච නැති නිසා. I have not attached to my ideas and my thoughts. දැන් මම මගේ අදහසට බැඳිලා නම් මම ඒ ක්‍රියාකාරකම දැක්ක ගමන් මානසිකව විඳවනවා. If I am attached to this thought, if I am attached to this frame, once that action happens, I will suffer from my mind. අන්න ඒකේ මම ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නේ අපිට අදහස් තියෙනවා. අපි ඒව වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. නමුත් අපි අපේ ඒ අදහස් වල තියෙන බන්ධනය මනසින් අතහැරලා. That is the answer that I'm giving to your question. I have ideas. It is okay to have ideas, and I will show myself to my ideas. But I will not suffer from my mind because there is no attachment towards these ideas. තව උදාහරණයක් කියන්න. I will give you another example. ශාම් බයියා කිව්වා Our guide Sham said දැන් එක අපි ටෙම්පල් එකක් තියෙනවා පොළොන්නරුවේ. there was a temple in Polonnaruwa region. එයාලා ඒක විසිට් කරන්න ගියාම ඔයාලා වගේ අයත් එක්ක He once went on a visit with a group of you, like
like a group of few people. ඉතින් එහෙ ඉරපු හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් යාගේ කිව්වලු මොකද කිව්වේ ඇඳුම් මේ කැප් එක ගලවලා අයින් කරන්න කියලා. So there was a monk in this temple in Polonnaruwa area. The monk said to a visitor that to take off his turban. Turban. The monk said to take off his turban. දැන් යා සික් ජාතික කෙනෙක්නේ. Now he was a Sikh. දැන් සික් කට්ටියගේ සංස්කෘතිය තමයි ඒගොල්ලෝ ජටාව ගලවන්නේ. So in the region of Sikh people, they don't take off their turban. ඉතින් එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක දන්නේ. So this monk, he didn't knew this. එයා මෙයාලට කරදර කරනවා ඒක ගලවන්න කියලා සෑහෙන කරදරයක් කරනවා. So this monk is making trouble saying take it off, take this turban off. මේකත් උදාහරණයක්. This is an example. අත්දැකීමක් උදාහරණයක්. This is a real situation, but it is an example. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ එයාගේ අදහසට මානසිකව බැඳිලා. එයාට හින වේදනාවක් කරයාරක බලදාගෙන ඉන්න එක. This monk is attached to these ideas that he have. Because of that attachment, he is suffering, saying, okay, take this off. වෙන කෙනෙක් එක බැඳගෙන එයා දුක් විඳින්නේ. Someone else is wearing that, he is suffering from it. එතකොට එයාට යාගේ හිත තේරෙන්නේ නැහැ. But he doesn't understand his mind. දැන් ඔයාලා මෙහෙ මොන විදියට ඇඳන් ආවත් ඔයා මොනවා හරි පැලඳුවා මම කියන්නේ ඔයාට ඒක ගලවන්න කියන එක ඔයාගේ කැමැත්ත හෝ නැති එක. In here, the way that you wear is not an issue. The way that you wear, however you want to wear it, I will not say you to take it off. මොකද මම තීරුම් අරගෙන තියෙනවා මිනිස්සු Tamanට කැමති දේ අඳින්නේ. ඒක යාගේ කැමැත්ත. I have understood something that people wear the way they like. It is their decision. ඉතින් එතකොට අපි කැමති වුණා කියලා මේ විදියට අඳිනවා නම් හොඳයි අර විදියට අඳිනවා කියලා අපි ඇත්තට මේකට මනසින් බැඳිලා. Me saying that you wear like this, you don't wear like this, it is my thinking. If I am suffering from it, then it says that I am attached to the way that I think. ඒ උදාහරණය අපේ ජීවිතේට ගලපුවොත් අපේ මනස එක එක අදහස් වලට බැඳිලා තියෙන්නේ. If you take this example and get the message to your idea, to yourself, you will get to know that you are attached to your ideas and your mind. එනිසා ඒව අතහැරලා දාන්න. So let these things go. ඔළුවට වාරම නිදහස්. Your mind will be really free. ඒ කියන්නේ අපේ ආශාවේ විශාල කොටසක් ඉවරයි. From your desire, the major part of your desires will be gone. අපේ දුකේ ගොඩාක් කොටසක් ඉවරයි. From your suffering, most of it will be gone. So I take it you don't think anybody has like a predetermined fate or destiny? මම තේරුම් ගන්න කියන්නේ කලින් ලියවිච්ච කතාවක් කලින් ජීවිත කතාවක්වත් කලින් ලියවිච්ච විදිහක් එහෙම නැද්ද කෙනෙකුට? එහෙම කියන්නේ ඩෙස්ටිනි කියලා කියන්නේ අපි අර. ඔව් අපන්දර මට තේරෙනවා. ඒකත් එහෙම. ඒකටත් 100% ෆික්ස් ආන්සර් එකක් නැහැ. For that as well, there's no answer that is 100% fixed. 100% ලියවිච්ච කතාවක් අපිට නැහැ. There's no answer that is 100% written like it. හැබැයි යම් ප්‍රමාණයකට දේවල් ලියවිලා තියෙනවා. But for some extent, there are things that has been written. හරිද? ඒකම උදාහරණයක් කියන්න. I'll give you an example. දැන් අපේ කතාවේ අපේ biological mother and father අපිට කවදාවත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? So from our story, can you change your biological mother and your father? අපිට කරන්න බෑ. We can't do that. ඔයා පළවෙනි කසාදේ කළා නම් ඒක කවදාවත් අයි ඩිවෝර්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ අත්දැකීම චේන්ජ් කරන්න බෑ. Let's say you're married, even though you divorce and get another marriage, you cannot say that it has not done. You have the experience and you have the memories. ඒ වගේ ඔබට දරුවා හම්බෙලා නම් ඒගොල්ලෝ අයි බඩ ඇතුළට දාලා චේන්ජ් කරන්න බෑ. So let's say that you have kids, you cannot remove them saying that you will get them into your womb or saying like that. It will be done. ඒ වගේ දේවල් ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙන්නේ. So things like that, they are programmed. හැබැයි අපිට සමහර දේවල් Some things, අපි මොනවද කරන්න රස්සාව අපි මොනවද කරන්න ඕන ඒ වගේ දේවල් අපිට ඩිසයිඩ් කරලා චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. some things like the job that you're going to do, some things like the way that you're going to present, you can think about it and you can change those fates. ඒ කියන්නේ අපි කාටවත් ස්ථිර දෛවයක් නැහැ. None of us have a fixed destiny. හොඳට අහගෙන ස්ථිර දෛවයක් නැහැ. Listen carefully. There's no fixed destiny, හැබැයි දෛවයක් තියෙනවා. but there is a destiny. ඒක හරියට මේ වතුර වගේ. It is like this water. වතුර තියෙනවා. There is water. අපි තීරණය කරන්න ඕන මොන හැඩයක තියෙන භාජනයකට දාගන්නවද කියලා. You are the one who has to decide what kind of a pot that you're going to put this water in.
So first of all, thank you for welcoming us. yes Thank you for your time. And my question is that when I will go back home, I will work a lot with leaders and future leaders as a coach. So in companies and organizations, with everyone. And my question is how to I want to make an impact, right? In the world and do the brand. But I'm wondering what values you would bring to them or like try to make them see or Yes. develop in their minds if you were me. so මම ආය ඒ පඩට ගියාම මට මම කියන්නේ රස්සාවක් විතර කරන්නේ මේ නායකයෝ මේ බිහි කරන එක. නායකයෝ වෙන්න ඉන්න කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන එක. මම ඔබ වහන්සේ මම වගේ වුණා නම් මම මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ ළමයින්ගේ ඇතුලේ ඒ කියන්නේ leadership නායකයෙක් වෙන්න වගේ දේවල් මේ ලෝකේ වෙනසක් කරන්න. ඒක තමයි නායකයෙක් නම් ඒක තමයි එයාට ඉවසීමක් තියෙනවා. So the first thing is if you're a leader you have to have the capacity to be patient. මම එයාලගේ ඉවසීම හදනවා. I will create their patience. ඒක එක activities කරලා එයාට දන්නේ නැති වෙන්නේ එයාගේ ඇතුලේ ඉවසීමේ ශක්තිය වැඩි කරනවා. By doing ways of activities, by without him knowing, I will create patience in these people. දෙවෙනි එක තමයි නායකයෙක් නම් එයාගේ ටීම් එක ගැන හොඳටම අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. The second thing is, if he is a leader, he has to be very aware, he has to have awareness about his people in your group. එතකොට එයා හැමතිස්සෙම කෑමක් ගාවත් එයා අනිත් අය කෑවද නැද්ද කියලා බලන්න ඕන. If you receive food, you have to check whether everyone is served, everyone had food. ඒ වගේම එයා කවුරු ලෙඩ වෙලා නම් ඒ ගැන එයාට මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕන. So let's say someone is sick, he has to have the idea on what to do to this sick person. ඒ වගේම එයාගේ කණ්ඩායම ගෙනියන ටාගට් එක මොකද්ද කියලා එයා කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕන. So he has to have an idea where your group is going. You have to have an idea about it. එතකොට ඒ ගුණාංග වැඩි වෙන ආකාරයකට ක්‍රියාකාරකම් ඒගොල්ලෝගේ ජීවිත තුළ හදන්න ඕන. So you have to create activities, you have to create exercises in order to make them understand these concepts and grow these concepts. ඒ වගේම යාලා හොඳ නායකයෝ ලෝකෙ හිටපු හොඳ ලීඩර්ස් ලගේ ජීවිත කතා යාට විටින් විට යාගේ ඔළුවට දාන්න ඕන. So you have to make these people listen to great leaders, the life stories of them. How did they become these leaders? You have to make them listen to these stories once in a while. ඒවා සංවේදී වෙන්න ඕන. ඒවා යාගේ හිත ගන්න ඇසුළු වෙන්න ඕන. ඒක යාට මතක හිටින්න ඕන. So these stories has to be emotional. These stories has to be things that goes to their hearts, to their minds. ඒ වගේම එයා හැමතිස්සෙම එයාගේ කණ්ඩායම තුල දක්ෂ කට්ටිය ඉන්නවනම් එයාට ඒගොල්ලෝගේ ස්කිල්ස් එයා අඳුරලා තියාගන්න ඕන අවශ්‍ය අවස්ථාවට ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. So he has to be a person who identifies the qualities, the talents of these people to get value to the when it needs. ඒ වගේම නායකයා හැමදේම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So the leader doesn't have to know everything. හැබැයි යාට හැමදේම දන්න අයගේ වැඩ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. The leader should have the capacity to take the work from the people who know the work. ලීඩර් හැමතිස්සෙම ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩයි, මේෂන් වැඩයි, IT වැඩයි ඒවා කිසි දෙයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි එයාට ඉවක් තියෙන්න ඕන ඒ වැඩේට දක්ෂ කෙනා අඳුර ගන්න. So the leader doesn't have to do everything like plumbing and electrical work. He doesn't have to know everything, but he has to has the idea on how to get the work done from other people. එතකොට ඒ වගේම එයාගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න හැම කෙනා ගැනම එයාගේ ඇටිටියුඩ්ස් ගැන, එයාගේ වැඩ ගන්න පුළුවන් ගැන, එයාට ප්‍රශ්න ඇති වෙන ගැන එයා කලින් එයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So the leader has to know from the people in this group what makes them tick, what makes them go for their highest levels, what makes them get angry with themselves. He has to know everything like that. ඊළඟට ලීඩර්ට ඕන වෙලාවක තමන්ගේ යටතේ ඉන්න කට්ටියගේ ඕනම වැඩක් කරන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් තියෙනවා. So the leader should have the quality to do everything that the other people do, like to be humble. ඒ උදාහරණයක් කියනවා. I'll give you an example. දැන් ජේසුස් වහන්සේ කුරුසයට තියලා එන ගහන වෙලාවේ The moment that Jesus was crucified, ඊට කලින් ටික වෙලාවකට කලින් a little moment before that, එයා යාගේ ගෝලයන්ගේ කකුල් හොදලා යනවා. he washed the feet of his devotees. ඒ කියන්නේ එයාත් එක්ක ජීවත් වෙච්ච එයාගෙන් ධර්මය අහගත්ත
එයාව ෆලෝ කරන කට්ටියගේ පාද හොදන්න පුළුවන් හැකියාවක් එයාට තියෙනවා. So he had the capacity, he has the ability to wash the feet of the people who were with him, who were his devotees, who listened to him, who went on journeys with him. He has the capacity to wash their feet. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් පෙන්වන්නේ එයාගේ මානසිකත්වය. It shows his mentality. ඒ කියන්නේ එයාට එච්චර හම්බල් වෙන්න පුළුවන්. He can be humble enough to do that. එයාට මොකද නායකයෙක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම එයාට අනිත් අය සේවය කරනවා. A leader means everyone else is serving him. හැබැයි එයාටත් යම් වෙලාවක ඒක අනිත් පැත්ත කරන්න වෙනවා. Some occasions he has to do that process in reverse. ඒ අවස්ථාව එයා හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. He has to identify the situation. කොයි වෙලාවේද අරයාලගේ සේවය ගන්නෙ මොන වෙලාවේද තමන්ගේ සේවය අනිත් අයට සපයන්නේ. In what times do I get the work done from other people? What time that I do the work myself? ඒ වගේ මම ඔකට නායකයා තෝරගන්න ජපන් සෙන් කතාවක් කියන්න. I'll tell you a Japanese Zen story from how to identify a leader. දැන් මම ඔය කිව්වා සියල්ල ඒ කතාව ඇතුලේ තියෙනවා. All the things that I said right now is within this story. එතකොට ජපන් සෙන් ආරාමයක ඉන්න නායක හාමුදුරන්ට වරුණා එයාගෙන් පස්සේ කාටද ඒකේ ලීඩර්ෂිප් එක බාර දෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. So there was this Zen master in a monastery. He wanted to decide who will be the next master in the temple from the disciples. එතකොට එයා එතන 7 දෙනෙක් හිටියා. එයා ගෝලයෝ. So he had 7 disciples under him. ඉතින් එයා පොඩි පරීක්ෂණයක් කරා. He did a little exercise. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒ 7 දෙනාම ගොඩක් සමගියේ හිටියේ. So this group of 7 were like really peaceful within them. ඉතින් ඒ 7 දෙනා ගාම නායකත්ව ලක්ෂණ තිබුණා. Among these 7 people, all of them had qualities in becoming a leader. එයාට ඕනුණා වඩාම හොඳ කෙනා කවුද කියලා තෝරගන්න. He wanted to decide who was the best among these 7 disciples. ඉතින් එතකොට ඒ ආරාමේ තියෙන වටිනාම ග්‍රන්ථයක් එයා හැංගුවා. So what Master did is, he took what was the most valuable text in the monastery and he hid this text. එයාම ඇවිල්ලා අහනවා කවුද මේක හොරකම් කරේ? So he himself came and asked from these disciples saying, who stole these texts? එතකොට ඒක හැමෝම මුලින් මේක හෙව්වා. So everyone searched for this missing text at first. හම්බ වුණේ නැහැ. Couldn't find. හැබැයි ටික දවසක් යනකොට When time goes on, අර එක එක්කෙනා සැක කරන්න ගත්ත මෙයා හොරකම් කරාද දන්නේ නැහැ, මෙයා හොරකම් කරාද දන්නේ නැහැ. so this group of 7 people, they were having disagreement saying, okay, maybe he was the one who stole it. Maybe he was the one who stole it. දැන් ඒගොල්ලෝගේ සමගිය නැති වුණා. So this peace that they had among them, it is now broken. එක එක්කෙනා සැක කරන්න ගත්තා. So one to another, they are in disagreements. ඒ වගේම ඒ ආශ්‍රමයේ යන වැඩපිළිවෙල කඩා කප්පල් වුණා. So the process that was going good in the monastery, it disrupted. දැන් කවුරුවත් සතුටින් නැහැ. None of them are happy now. ඊට පස්සේ ටික දවසක් ගියා. ඔහොම යනකොට Some more days passed. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගුරුවරයාට කියනවා One came and said to the teacher, මම තමයි මේ බුක් එක ගත්තේ කියලා. he said, I am the one who stole the book. එතකොට ගුරුවරයා කිව්වා ඔක්කොම කට්ටිය කැඳෙව්වා. Then the teacher gathered everyone. එයා කිව්වා මෙයා තමයි පොත හොරකම් කරලා තියෙන්නේ. He said, he is the one who stole the book. එපාර එයා කිව්වා මේ ඔයා එක පිළිගත්තා. Then he accepted. ඊට පස්සේ ගුරුවරයා ඇහුවා ඇයි ඔයා ඒක එහෙම ඔයා හොරකම් කරා කියලා මේ හැමෝම ඉස්සරහා පිළිගන්නේ. Then the teacher asked, why did you say and why did you accept that you were the thief? ඉතින් එයා ඊට පස්සේ කිව්වා මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයක් නැහැ. Then he said, the troubles that are going is not ending. මේක ගොඩක් සමගිය ලස්සනට දිවිච්ච තැනක්. This was a place that we were all happy and it was a very peaceful place. මේ පොත නැති වෙච්ච දවසේ ඉඳලා අපි කවුරුත් එකිනෙකා ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. From the day that we lost our textbook, none of us were honest with each other. Right? None of us believed each other. ඇත්තටම නැති උනේ පොත නෙවෙයි මෙතන තියෙන ලස්සන මනුෂ්‍ය ගුණධර්මය නැති උනේ. What was really lost was not the book, but the human qualities that we had among us. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි මේක මම බාරගත්තාම හෙට ඉඳලා ලස්සන මොකද්ද මොනස්ටරි එකක් බිහි වෙයි. It is okay. I will take the blame. And from tomorrow on, this monastery will be beautiful. ඉතින් එතකොට කවුද ලීඩර්ට සුදුසු? So who is suitable to become the leader?
ඒක මේ සෙන් කතාවක්. It is a Japanese Zen story. එතකොට ලීඩර්ස්ලා හදන්න බෑ. So you can't create leaders. ලීඩර්ස්ලා ඉන්නවා අපි අතර. There are leaders among us. එයාලා අඳුරගන්න ඕන. You have to identify these leaders. ඒක හරියට ඇල්ප අහලා ඇති සයන්ස් වල තියෙන මාළුන්ගෙන් ඇල්ප මාළුව හා අනිත් මාළු කියලා જાතියක් අහලා ඇති සමහර වෙලාවට. Maybe you have heard in science there are alpha fish, like alpha. ඒ කියන්නේ එයාලා වතුරට දැම්මම ඒ ඇල්ප තමයි ඉස්සරහට ඒ චැලෙන්ජ් එක ගන්න. So when you put an alpha fish to the water, he will be in front. එතකොට අනිත් අය එයා අනුගමනය කරන්නේ. So others, they go behind this alpha. ඒක සත්ත්ව ලෝකෙත් එහෙමයි. It is same in the animal world as well. ඒ නිසා මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ ලීඩර්ස්ලා හදන එක හොඳයි. හැබැයි natural born leader කෙනෙක් එනවනම් එයාව අඳුරගෙන එයාව develop කරොත් අර ඇත්තටම එයාගේ උපතියම එක තියෙනවා. So what I say is, rather than creating leaders, if you can find born leaders, you can polish them and they will do a great impact to the world. එහෙනම් අපි වැඩසටහන අවසන් කරමු. So we can finish the discussion. මම දැන් ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න. I'll give you the answer to your question. මම මහාන වෙන්න හිටිය අවුරුදු 19 දී. I decided to become a monk when I was 19 මොකද මට ඒ වෙනකොට මානසික ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණා. because I had some issues in my mind, like I was struggling with something. එතකොට මගේ මද්ද්‍රව්‍ය යාළු ඇසුරු කරලා මගේ පොඩ්ඩක් ලයිෆ් එක අන්බැලන්ස් වෙලා තිබුණා. So I associated with some friends and I got some drug problems. With those things, I was in an unbalanced situation. ඉතින් මට ඇත්තටම ඊළඟට මගේ හිත ඇතුලේ තිබුණා කොහොමද ජීවිතේ යථාර්ථය මොකක්ද කියන්න හොයාගන්නවා. So inside my mind, I had the idea that I wanted to find the reality, the truth about our mind. හැබැයි මම ඒ වෙලේ 20 දී මහාන වෙන්න තීරණය කරේ මගේ ජීවිතේට අලුත් ලයිෆ් එකක් ඕන නිසා. The reason that I decided to become a monk when I was 20, because I wanted to change and I wanted to find some new way of life. හැබැයි මම ඒක ඒ කියන්නේ මගේ මනස ඒකට සුදුසු නැහැ මොකද මනස පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕන. The thing that I wanted, it is not suitable, it is not clear to my mind when in that point. I had to train my mind to be suitable for that. ඒකට තමයි මහාන වුනේ. That is why I became a monk. හැබැයි මගේ අර පොඩි අදහසක් තියුණා සත්‍ය හොයන්න. I had an idea. I have a little idea to find the truth. ඒක තමයි මම හොයාගත්තේ. That is what I found. ඉතින් මේ ඒකයි මට එකපාරටම කියන්න බෑ කාටවත් මම සත්‍ය හොයන්න මහාන වුණා කියලා. ඇත්තටම මට ඒ වෙලාවේ යම් ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණා. ඒකෙන් ගැලවෙන්න මම මහාන වුණේ. නමුත් මම යම් පණිවිඩයක් දන්නවා මනස පිළිබඳව. ඒක කියා දුන්නම ගොඩක් අයට තමන්ගේ මේ ජීවිතේ සතුටින් තමන්ගේ ජීවත් වෙන විදිහ හදා ගන්න පුළුවන්. I didn't get ordained at first to search for this truth. I had some other issues as well. But now I know something about my mind. I know the truth about my mind. Once I elaborate what I know, once I tell what I know, other people will also get liberated. They also get the understanding about their minds. ඉතින් ඇත්තටම අද ඔයගොල්ලෝ හවස හම්බ වීම සතුටක්. Actually, I'm really glad that I get to meet you all in this evening. ඇත්තටම අදහපු ප්‍රශ්න මේ තව පැය 3ක් වුණත් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. So from the questions that you asked, I can give answers for 3 more hours. ඉතින් ඒ නිසා හේතුව ඒක මේ ඔයාලට මේ හොඳයි කියන්න කියන ගන්නේ ඒ ප්‍රශ්න 3ක් ඇහුවා ඔයගොල්ලෝ. ඒ 3ට උත්තර දුන්නාම මිනිස්සෙක්ට සත්‍ය විතර විවෘත වෙනවා. I'm not trying to say that you're good. What I'm trying to say is, from 3 questions that you asked, once I explain, once I answer this, you will get more wiser from yourself. ඔයාලා විතරක් නෙවෙයි ඒක අහලා ඔළුව තියෙන ප්‍රඥාව තියෙන ඕන කෙනෙක්ට එයා ඕපන් වෙනවා. Not only you, for the people who has the capacity to understand this, they will be open. ඒ මානවයාගේ ගොඩාක් මානසික ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න 3ත් එක්ක තමයි ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ. So the problems that people face, the majority of the the problems that people face is going with these 3 questions. ඒක නිසා මට නමුත් ඔයාලගෙන් පැය 3ක් ගන්න බෑනේ. ඔයාලට ඉන්න බෑ එච්චර ටයිම් එක. But I can't take 3 hours from you. You will not be able to stay here for 3 hours. ඒ නිසා මම දීපු උත්තර ගැන මම සෑහීමකටපත් නෑ ඇත්තටම. මම කෙටියෙන් දෙන්න පුළුවන්. So from the answers that I gave, I am not satisfied with it because I gave it in short answers. මොකද හේතුව ඒකේ හරියටම උත්තරේ දුන්නාම ඔයාට ගොඩක්ම ඒක දැනෙනවා මේ ඇත්ත නේද මගේ මේ ජීවිතේ කියලා. Because once I gave the answer to the fullest extent,
then you will get the realization from yourself saying, okay, that is really true. එනිසා මම එක වෙන වෙලාවක ඒ ආන්සර් තුන අරගෙන ඒකට හැමෝටම ගැලපෙන උත්තරයක් දීලා අන්තර්ජාලයට දාන්නම් ඔයාලා ඒ රටේදී ඒක බලා ගන්න. So I'll give the full answer. Some of the time, I will record it and put it in the internet. You can watch it when you go back. මොකද හේතුව දැන් අර අන්තිමට අහපු ප්‍රශ්නේ වගේ අර මෙයා හරි අරයා හරි ඒක කියන එක ඒක හරියට තේරුම් ගත්තොත් ජීවිතේ පුදුමාකාර පහසු වෙනවා. So the last question, what was asked, who's right, who's wrong. Once you really understand this, your problems in your life will be resolved. ඒ වගේම අර මෙයා ඇහුවේ මේ ආසාව මේක හොඳයි අරක නරකයි මොකක්ද අපි යූස් කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක ඒකත් ඒ වගේ. So the question you asked as well, what is good desire, bad desire, what to use, what not to use, that is also a question like that. ඒ අපි මම යමක් පැහැදිලි කරා ඒක ඕකේ. නමුත් ඊට එහා පැහැදිලි කරාම ඔයාලට ඒක ඔයාලගේ ජීවිතය තුළින්ම දකින්න පුළුවන්. The things that I explained, it is okay. But if I have time, if I get to elaborate it even more, then you will see this from yourselves. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපි සමහරට නැවත හම්බ වෙන එකක් නෑ. සමහර විට හම්බ වෙයි. ඔයාලට පුළුවන් වුණත් අපි අන්තර්ජාල ලිපිණයන් දෙන්නම් ඒකෙන් බලන්න. So maybe we'll meet again, maybe we will not. I'll give you the YouTube links, the internet links. When you go back, you can listen to this. ඒ නිසා මේ ප්‍රදේශයේ ගොඩක් ලෝකේ තියෙන හොඳම සිනමන් හැදෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ. So from the world, the best cinnamon in the world grows near this area. ඒකත් තහවුරු කරලා තියෙන මේ පොළවේ තියෙන විශේෂයක්. ඒ නිසා මේ පැත්තේ හැදෙන සිනමන් වල රසය වැඩි වෙනස්. So it is also proven there is some material, some mineral in this area that which helps it grow to the taste buds. ඒ නිසා ඒක තියෙන අම්බලන්ගොඩ ඉඳලා හංගම දක්වා විතරයි ඒ තීරුව. So that spice can be found from this Ambalangoda to some area. එතකොට ලංකාවේ වුණත් එතනින් එහාට ගියාම නැහැ. In Sri Lanka as well, when you go past that point, you won't find that. ඒ රසය නැහැ. That tastiness will not be there. ඉතින් ඒක ගැන ලිපි මම හිතන අන්තර්ජාලය ඇති වලට ඕනම් බලන්න. So the articles about this is in the internet. If you want, you can check. එතකොට අපි ඒකෙන් ඔයාලට සිනමන් තේ එකක් හදලා තිනවා. ඒක ඔයාලට රස විඳින්න පුළුවන්. So from that, I have made cinnamon tea for you to enjoy. You can go and. මේක කිසිම සීනි කිසි දෙයක් දාලා නැහැ. So there is no added sugar or anything. It is pure cinnamon. එතකොට ඒ නිසාම අපි ආශිර්වාද කරනවා ඔයාලට ජීවිත තේරුම් ගන්න. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ ආසාව නැති කරන ජීවිතේ සදාකාලික නිදහස් වෙන විමුක්තියටපත් වෙන්න මේ සාකච්ඡාව වලට හේතු වේවා. So I bless you all that this discussion would help you to like really get rid yourself from desire and to achieve enlightenment. Bless you all.